வணக்கம் நண்பர்களே, நான் வேணு துபாயிலேருந்து. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா, துபாயிலேயே இருக்கப்பட்ட ரொம்ப பெரிய ஒரு பேர்டு மார்க்கெட், துபாயிலேயே ரொம்ப பெரிய ஒரு பேர்ட் அண்ட் பெட் மார்க்கெட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்துட்டு பேர்ட்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், டாக்ஸ், கேட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸுங்க. இது போர்ஷனாக இருக்குது. பெட் சேல்ஸு, பெட் கிளினிக், பெட் க்ரூமிங், அது மாதிரி பெட் அகாமடேஷன் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது. உள்ளே போய் ஒன்றா பார்ப்போம், முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்ப்போம். இந்த ஷாப்பில் போய் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இந்த கேட் வந்து 1000 திரம்ஸுங்க. அதாவது நம்ம ஊர் காசுக்கு எப்படியும் ஒரு 22,000 ரூபா ஆகுது இந்த கேட்டு. இந்த கேட்டு வந்துட்டு 1200 திரம்ஸா. 1200னா நம்ம ஒரு காசு எப்படி ஒரு 26,000 ருபீஸ் ஆகுது இந்த கேட். இது வந்து 2500 திரம்ஸாங்க. கிட்டத்தட்ட 50,000-60,000 ரூபா. வேணுமா உங்களுக்கு? 60,000 ரூபா கொடுத்து இது வாங்கிக்கிறீங்களா? இது ஒன்று நீங்கள் படுத்துட்டு இருக்கு இல்லைங்க, இது வந்து 1200 திரம்ஸ், ஒரு 25,000 ரூபா இந்தியன் மணி வருது. Wow. இதெல்லாமே ப்ரைஸ் வந்து பர் பேர்டு 600லேருந்து இருக்குங்க. 600, 700, 1000. இது வந்து 1000 the yellow. the green வந்து 600, அந்த green வந்து 700. Makwa, hello, how are you? How are you? எல்லாமே ஜெயண்ட் பேரட்ஸ், க்ரீன் பேரட்ஸ், குக்கூட்டும் இருக்குதுங்க. How are you? 20,000 dirham, கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ரூபா வருது இது. கோல்டன் ரிட்ரீவர் 4,500 dirhams. ஹலோ, ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஷாப்போட டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். யாருக்காவது டாக்ஸு வேணும்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வாங்கலாம். இதாங்க இந்த ஷாப்பு, ஷாப் நேம். இது கிட்டத்தட்ட 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே கேட்குறாங்க. 20,000 திரம்ஸுங்க, கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ரூபா. Why? What's your problem? Are you angry? Don't get angry, my dear.
மக்குவா மக்குவா வந்து ஒரு மக்குவா 5000 dirhamsங்க. இது வந்து 3000ங்க. ஒன்றுக்கு 3000, பேராக வாங்கினா 6000. ஆக்சுவலி இந்த டாக் நேம் வந்து மோசிபூ, 6500 dirhams. பயங்கரமாக விளையாடுது பாருங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படி நம்ம பேர்ட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் பார்த்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சைடு கூட போகலாம், இன்னும் நிறைய இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எல்லாம் பேர்ட்ஸ் அண்ட் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸு தான் நிறைய வச்சுருக்காங்க. அதுதான் இருக்குது. கொஞ்சம் ரெப்டைல்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோதான். பட் நிறைய இருக்குது. பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இது. துபாய் வரப்பட்டவங்க, பெட் லவ்வர்ஸ் டெஃபினட்டாக இங்கே வாங்க. இது அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ், பிளாக் A3. Come. Come, come. ஏகப்பட்ட பார்க்கிங் லாட்டுங்க இங்கே.
ஒரு மிகப்பெரிய காம்ப்ளெக்ஸுங்க இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து 4 பிளாக்ஸ் இருக்குது. பிளாக் 1, 2, 3, 4. இந்த 4 பிளாக்கில் வந்து பெட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், டாக்ஸ், கேட்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க. அது தவிர ஆக்சசரிஸ் அண்ட் ஃபுட் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாக்கி உள்ள காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி கிளினிக்கு, க்ரூமிங் பண்ணுற இடம், அப்புறம் அவங்களோட லாட்ஜு, இது மாதிரியெல்லாம் நிறைய இருக்குது. பட் அங்கெல்லாம் இப்போது ஆக்சசிபிளாக இருக்குமான்னு தெரியலை. வி வில் சி. ரெண்டு சைடும் 2 ட்ரக் போட்டிருக்காங்க. ஃபுட் ட்ரக். அமேசிங். ஒரு அமேசிங் காம்ப்ளெக்ஸ். இதான் லாஸ்ட்டு 4th பிளாக்கு, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 4. இப்போ இங்கே கூட முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த துபாய் பெட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் மார்க்கெட் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பெட் மார்க்கெட்ஸ் இன் த வேர்ல்டுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அமேசிங் பிளேஸ். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.